পক্সো অ্যাক্ট বা দেবদাসী অ্যাক্ট, ঠিক আছে, এই যে আর্টিকেল 23-24 এর আন্ডারে বা প্রোটেকশন অফ সিভিল রাইটস অ্যাক্ট যেটা, তো এই যে অ্যাক্ট গুলো আছে এই অ্যাক্ট গুলো যদি জেনে রাখো তোমাদের দুটো জায়গায় অ্যাডভান্টেজ হবে। নাম্বার ওয়ান, যদি ইংলিশ অ্যান্ড বাংলাতে যদি এমন কিছু সোশিও পলিটিক্যাল বেসড কোনো টপিক লিখতে দেয়, and if you add these points it will মানে help you to score good marks as compared to others. Number one. Number two, জানা থাকলে ইন্টারভিউ বোর্ডে যদি কোয়েশ্চেন পড়ে and you if you can answer, again you will have an edge over other candidates. আচ্ছা, এখনো অবধি কিন্তু প্রিলিমস বা মেন্স অ্যাক্টের উপর পড়ে রাখো, ইট উইল হেল্প ইউ ইন কম্পালসারি পেপার 1 এন্ড পেপার 2 অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন ইউর ইন্টারভিউ। প্লাস যদি নেক্সট ইয়ার বা নেক্সট ইয়ার যদি সিলেবাস চেঞ্জ করে, যদি সাবজেক্টিভ কিছু দেয় এন্ড বাই দ্যাট টাইম যদি কোনোভাবে ক্র্যাক না হয়, দেন আগেন ইট উইল হেল্প ইউ ইন দোজ ডেজ অলসো। আর স্যার কমিটি মেটেরিয়ালের শেষে যে অ্যাক্ট গুলো দেওয়া আছে, আর কমিটি গুলো রাখবে আচ্ছা the committee and which it was associated, ঠিক আছে, দুটো টাইপের কমিটি হয়, একটা পলিটিক্যাল রিলেটেড, হচ্ছে তোমার মডার্ন হিস্ট্রি রিলেটেড। both the committees you have to learn by heart কোন কমিটি কিসের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড। ওকে, কমিটি প্লাস কমিশন হোয়াটএভার। আর স্যার আরেকটা কথা বলছিলাম, একটা না আমি বেশ কিছু পিডিএফ আরেকটা কথা বলছিলাম, ওই যে এটা ওই জিকে পেপারের যেটা মানে জেনারেল স্টাডিজ পেপার 2 এর মানে মেন্স এর কথা বলছি আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই অপারেশনস যেগুলো আছে না, মিলিটারি অপারেশনস মানে যেগুলো আছে, মিলিটারি অপারেশনস, ওটা হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়ালি দুটো টাইপের অপারেশনস আছে। একটা যেটা হচ্ছে তোমার এগ্রিকালচারাল রিলেটেড অপারেশনস, ওকে, ওই বা রেভলিউশনস যেগুলো থাকে, ওটা একটা অন্য জিনিস, মানে অপারেশন বার্গা এই টাইপের আলাদা জিনিস। ওগুলো আরেকটা অপারেশনস লাইক অপারেশন ব্লু স্টার, অপারেশন ব্ল্যাক টর্নেডো, ঠিক হ্যাঁ আছে, এগুলো এইগুলো হচ্ছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্স। ওকে, তো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর জন্য অপারেশনস গুলো একটু পড়ে রাখবে, মিলিটারি অপারেশনস গুলো, দ্যাট উইল হেল্প ইউ ফর ইউর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেকশন। আর স্ট্যাটিক জিকে হিসাবে দোজ অপারেশন তোমার ব্লু স্টার বা অপারেশন ব্ল্যাক টর্নেডো, ঠিক আছে, এই যে টাইপ গুলো সেগুলো হচ্ছে স্ট্যাটিক জিকে তে তোমার হেল্প করবে, মানে জাস্ট নেম অফ দ্য অপারেশন এন্ড অ্যাসোসিয়েটেড ইভেন্ট, বাস। মানে রিজনটা হচ্ছে WBCS এর তো কোনো ফিক্স সিলেবাস নেই, দ্য পেরিফেরি অফ WBCS কোয়েশ্চেন হিউজ অ্যাজ কম্পেয়ার টু UPSC। তো অ্যাটলিস্ট একটু করে জেনে রাখলে, জেনে থাকলে তোমার ক্ষতি নেই, বরং কখনো চলে এলে তোমার লাভই হবে। ঠিক আছে, বাট দ্যাট ডাজ নট মিন যে তুমি সব অপারেশন পড়তে যাবে। হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ আছে, যেগুলো দেখবে অপারেশনস ইন নিউজ যেগুলো, সেগুলোর উপরই মেনলি প্রাইমারিলি ফোকাস রাখবে। আর রিসেন্ট যে অপারেশনস গুলো হয়েছে সেইগুলো একটু দেখে রাখো। তো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বেসড, ওগুলো তো লাগবেই। ওকে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ওকে, বলো কে কি বলছিলে? কৃষ্ণেন্দ্র বলো, কি বলো, কি বলো? স্যার এসে গেছেন, দেখেছো তো, যিনি ওনার তিনি এসে গেছেন অলরেডি। যিনি ফুল শার্ট আর জিন্স পরে, ইজ দ্য ওনার, ইজ দ্য ওনার। এবার সব সব তদারকি হবে। যারা যারা পড়াশোনা করবে না, ক্লাসে অ্যাটেন্ড করবে না, ইউনিট টেস্ট বা ক্লাস টেস্টে বা মক টেস্টে যাদের স্কোর ভালো থাকবে না, all their guardians will be called over here. স্কুলের থেকে বড় কথা, ইটস মোর অ্যাবাউট ডিসিপ্লিন। ঠিক আছে, একদিন আসছি, দুদিন আসছি না, ঠিক আছে, টেস্টের দিন আসছি না, অন্য দিন আসছি, এলে আবার এসে আবার খাওয়ার কথা চিন্তা করছি, তা আবার ফুচকা। ওকে, সো ওকে, বলো, কোয়েশ্চেন করো। কিসের? না, খুচরো টপিক এমন কিছু বাঁচার স্কোপ আমি রাখিনি।
মোটামুটি আমি সবই কভার করে দিয়েছি। বাকি যে কয়েকটা খুচরো টপিক আছে সেই খুচরো টপিকের ইনফরমেশন ইন পিডিএফ ফরম্যাট আমি দিয়ে দেবো, কোনো চিন্তা নেই সেখানে। ওকে, বলো মনে আমি কি বলছিলে। চলো স্টার্ট উইথ আর্টিকেল 125। 124 নিয়ে কারো কোনো ডাউট নেই? অল ওকে? কলেজিয়াম সিস্টেম মাথায় ঢুকে গেছে? ভেরি গুড। কি ঢুকেছে আমি জানি, প্রিয়া তো সব থেকে বেশি ঘাড় নাড়ছে। ওকে, এই যে কনসেনসাস বা কনসালটেশন মানেটা কি? What is the word consultation means in Article 124 Clause 2? Does it mean consensus? Or consent the word consultation means consensus plus consultation of plurality of judges. এই ওয়ার্ডটা লেখা ছিল, plurality of judges লেখা ছিল, লিখে রাখো না লেখা থাকলে। The word consultation in Article 124 Clause 2 denotes, একটু জলদি টানো নাহলে আমি শেষ করতে পারবো না। The word consultation in Article 124 Clause 2. The word consultation in Article 124 Clause 2 denotes consultation with plurality of judges. Consultation with plurality of judges. With plurality of judges. And it also includes concurrence. And it also includes concurrence. And it also includes concurrence. হয়েছে? চলো start with Article 125 deals with salaries of the judges. Salaries of the judges. Okay, জাস্ট 4-5টা পয়েন্ট অ্যাড অন করবে, এগুলো খুব একটা বেশি ডিসকাশনের দরকার নেই, যেগুলো দরকার আমি বলে দেবো। ফার্স্ট পয়েন্ট লেখো, ডিটারমাইন্ড বাই দ্য পার্লিয়ামেন্ট। দ্যাট মিনস দ্য স্যালারি অফ দ্য জাজেস ডিটারমাইন্ড বাই দ্য পার্লিয়ামেন্ট বাই ল। Determined by the parliament by law. কোথা থেকে চার্জ করা হয়? কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া। বাই ল, এখন তো সুপ্রিম কোর্টই আছে। হ্যাঁ, ইটস আলাদা হবে। Determined by parliament by law, charged on the consolidated fund of India. On the consolidated fund of India. Not votable in the parliament. Not votable in the parliament. Cannot be varied to his disadvantage after appointment. Cannot be votable. Votable in the parliament. ওই যে বাজেটে দুটো পার্ট বলেছিলাম, একটা ভোটেবল একটা নট ভোটেবল। নট ভোটেবল হচ্ছে সেই পার্টটা যেখান থেকে সবার স্যালারিজ এক্সপেন্সেস মানে ম্যান্ডেটরি ভোট অন এক্সপেন্সেস। অ্যাকাউন্ট যেটা বলেছিলেন আপনি। Yes. Okay. Cannot be varied to his disadvantage. Cannot be varied to his disadvantage after appointment. তার মানেটা হচ্ছে যে টু হিজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আফটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ইট মিনস যে স্যালারি স্ট্রাকচার, যে সার্ভিস কন্ডিশনস, যে পেনশন স্ট্রাকচারে একজন জাজকে অ্যাপয়েন্ট করা হচ্ছে সেই জাজের স্যালারি, পেনশন, অ্যালাউয়েন্সেস, প্রিভিলেজেস কোনোটাই কমানো যাবে না আফটার হিজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট। দ্যাট মিনস ইট এনশিওরস দ্য independence of the judiciary and impartiality also, so that it ensures the independence and impartiality of the judges. Most importantly, independence rather than impartiality. Parliament determine করবে আইন করে। পার্লামেন্টে একটা আইন তৈরি হবে, জাজেস এমুলুমেন্টস অ্যাক্ট যেটা আছে, অ্যালাউয়েন্সেস অ্যাক্ট, সেটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করা হবে, যেটা করে রিসেন্টলি মোদি গভর্নমেন্ট স্যালারিটা বাড়ালো 2,80,000 for Supreme Court Chief Justice and 2.5 for other judges. ওই তো ইনস্টাগ্রাম
তোমার তো ক্লাসের মাঝখানে কোনো ডাউট ছিল না, তাহলে আমি কি করে এক্সপেক্ট করবো ক্লাসের পরে ডাউট হবে? কি হয়েছে, কোথায় কি হয়েছে, কি হ্যাঁ মানে জাজেসরা যাতে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে পারে। আজকে জাজেসদের যদি মাথায় এই টেনশনটা থাকে যে আমি জাজমেন্টটা যদি প্রো গভর্নমেন্ট না দিই, আমার যদি অ্যান্টি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোনো জাজমেন্ট হয়, তাহলে আমার স্যালারি কমে যেতে পারে, প্রিভিলেজেস কমে যেতে পারে, পেনশন কমে যেতে পারে, এমলুমেন্টস কমে যেতে পারে, তাহলে তো সে ইম্পার্শিয়ালি কাজ করতে পারবে না, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে পারবে না। তার মানে কি, জাজেসরা যে স্যালারি কন্ডিশনসে অ্যাজ আ সুপ্রিম কোর্ট জাজ অ্যাপয়েন্টেড হচ্ছেন সেটাই কিন্তু কন্টিনিউ থাকবে, ইট ক্যানট বি ডিমিনিশড। শুধু একটাই সময় স্যালারিজ ডিমিনিশ করা যেতে পারে, ডিউরিং ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি, ওটা আমরা ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সিতে পড়েছি। এলস অর আদারওয়াইজ স্যালারিজ এমলুমেন্টস, প্রিভিলেজেস, পার্কস, পেনশন ফেসিলিটিস যা যা আছে, ইট ক্যানট বি ডিমিনিশড ডিউরিং দেয়ার টার্ম অফ অফিস অর আফটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। মাথায় ঢুকেছে? পেনশনটা মাথায় রাখবে 50% অফ দ্য লাস্ট ড্রন স্যালারি, পেনশন 50% অফ দ্য লাস্ট ড্রন স্যালারি। যেরকম প্রেসিডেন্টের সেরকমই না, পার্সেন্টেজ নয়, ওটা বোধহয় স্টার্ট হয় হ্যাঁ ওটা বোধহয় 50% দিই। সেটা শুধু পেনশন হবে না, পেনশনের আবার ইনক্রিমেন্ট হয়। হ্যাঁ, যদি ডিএ বাড়ে, যারা পেনশন হোল্ডার তাদেরও বাড়বে। ঠিক আছে, সরকারি চাকরি এই জন্যই দরকার, 60 বছর পর তোমার কোনো টেনশন নেই। এটা ভাবো, যদি পেনশন বাই দ্যাট টাইম রাখে তো ঠিক আছে, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং। কি নেই, কোথায় নেই? সেটা অন্য জিনিস, 2003 এর পর সেটা অন্য। কি বলছে বলো, অনলাইন কে কি বলছিলে? স্যার একটা রিকোয়েস্ট ছিল, স্যার মানামিকে একটু বলুন না অনলাইন আসতে, মানামিকে একটু বলুন না অনলাইন একটু অন। মনামি তোমাকে একটু অনলাইন চাইছে। কে? চন্দ্রিমা না সহেলি। সহেলি তোমাকে একটু অনলাইন যেতে বল, মানে সহেলি মনামিকে একটু অনলাইন যেতে বলছে। ওকে আচ্ছা চলো, কি কোয়েশ্চেনটা পরে দেখছি, আগে এটা কমপ্লিট। আচ্ছা তোমার কাছেই রাখুন, আমি সহেলি কোয়েশ্চেন তো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, ওই ক্লাসটা ওভার হয়ে যাক তারপরে দেখছি। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে 125 হয়ে গেছে, নেক্সট চলে এসো 126 ডিলস উইথ অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ চিফ জাস্টিস। 126 deals with appointment of chief justice. Appointment of acting chief justice, sorry. Appointment of acting chief justice. Okay, এখানে লিখে রাখো, during the vacancy of CJI or absence, during the vacancy or absence of CJI, the duties of the CJI, during the vacancy or absence of the CJI, the duties of the CJI will be performed. The duties of CJI will be performed by such judge of SC, will be performed by such judge of SC as President may appoint. As President may appoint. As President may appoint. As President may appoint. হয়েছে? সিম্পল, এখানে আর্টিকেল বোঝানোর মতন কিছু নেই। 127 চলে এসো, appointment of ad hoc judge. Ad hoc means temporary judge. Appointment of ad hoc judge. 127 এই আর্টিকেল গুলো কিন্তু রিমেম্বার বাই হার্ট। লাস্ট 4 to 5 years এ মেন্স এর কোয়েশ্চেনস এ দেখবে জুডিশিয়ারি থেকে কিন্তু মানে আর্টিকেলস রিলেটেড একদম ফ্ল্যাট কোয়েশ্চেন বেশিবার করে দিয়েছে। আর্টিকেল অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ অ্যাড হক জাজেস, এটা হচ্ছে আর্টিকেল। এবার এটার আন্ডারে পয়েন্ট লেখো 127।
কার? জাজেস? অ্যাড আর হক কেন কমিটিতে অ্যাড হক কমিটি করনি? টেম্পোরারি কমিটি যেটা HOC অ্যাড এডি অ্যাড স্পেস দিয়ে HOC অ্যাড হক মিন্স টেম্পোরারি। লেখো রিজন কি কারণে অ্যাড হক জাজ অ্যাপয়েন্টেড হয়? ল্যাক অফ কোরাম। রিজন অফ অ্যাড হক জাজ আনসার হচ্ছে whatever answer is lack of quorum. Okay, quorum not defined. Okay, so what is the quorum? Normally what can be the quorum? পার্লামেন্টে কোরাম কত? কোন আর্টিকেল পার্লামেন্টে কোরাম নিয়ে ডিল করে? 100 আর্টিকেল 100। তাহলে এর পরেও বলবে, পড়ার পরেও ডাউট থাকবে। আর্টিকেল 100 ডিলস উইথ, হ্যাঁ কোরামটা হচ্ছে ডিউ টু ল্যাক অফ জাজেস, ঠিক আছে? যাই হোক কোরামটা মেনশন করা নেই, যে কোরাম কত থাকতে হবে সেটা মেনশন করা নেই, নট মেনশন। কিন্তু মাথায় রাখবে ধরে নেওয়া হয় যে সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে যদি কনস্টিটিউশন বেঞ্চ না থাকে, কনস্টিটিউশন বেঞ্চ থাকতে গেলে মিনিমাম 5 জন জাজেস প্রেজেন্ট থাকতে হয়, সেই 5 or 7 জাজেস যদি না থাকে তাহলেই সেটাকে ল্যাক অফ কোরাম ধরে নেওয়া হয়। ওকে, সো কোরাম নট ডিফাইন্ড। ইন জেনারেল ইফ দের ইজ আ ল্যাক অফ 5 or 7 জাজেস তখনই কোরাম ধরা হয়, ঠিক আছে? সো অবজেক্টিভ কি অ্যাডহক জাজের অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে? রিজনটা হচ্ছে ল্যাক অফ কোরাম। ওকে, নেক্সট চলে এসো। সিজিআই উইথ প্রিভিয়াস কনসেন্ট অফ দ্য প্রেসিডেন্ট চলছে, হ্যাঁ সিজিআই উইথ প্রিভিয়াস কনসেন্ট অফ দ্য প্রেসিডেন্ট, সিজিআই উইথ প্রিভিয়াস কনসেন্ট অফ দ্য প্রেসিডেন্ট, ওই তো চলছে 127। সিজিআই উইথ প্রিভিয়াস কনসেন্ট অফ দ্য প্রেসিডেন্ট, and after consultation with the CJ of the concerned High Court, after consultation with the CJ of concerned High Court, concerned High Court, request in writing for a judge of High Court who is duly qualified to be a judge of Supreme Court, who is duly qualified to be a judge of Supreme Court, to be appointed as an ad hoc judge, to be appointed as an ad hoc judge. Okay, আরেকটা পয়েন্ট এখানে অ্যাড অন করো। The ad hoc judge will, the ad hoc judge shall have all the powers, privileges, etc. All the powers, privileges as a judge of ad hoc judge তারপর the ad hoc judge shall have all the power, privileges, jurisdiction as a judge of Supreme Court. মাথায় ঢুকেছে? ল্যাক অফ কোরাম থাকতে হবে। কাকে অ্যাড হক জাজ করতে পারে? কোন একটা হাইকোর্টের জাজকে। সুপ্রিম কোর্টের জাজের কোয়ালিফিকেশন কি? মাধুর্য, মাধুর্যই, হ্যাঁ মাধুর্য, ওই ক্লাসে মধুরিমা আছে। কি 10 বছর? চার দোকান 10 বছর। সুপ্রিম কোর্টের জাজ হতে গেলে কি কোয়ালিফিকেশন লাগে? মাধুর্যকে জিজ্ঞেস করেছি শুধু, ও শুধু 10 বছর বলেছে। 10 বছর কি মানে? 10 বছর বয়স হলে কি কি মানে 5 বছর 10 বছর বয়স? গত সপ্তাহেই পড়েছে।
গত সপ্তাহে ক্লাস হয়েছে। দশ বছর আবার হাইকোর্টের জাজ বলছে ও। ভাইকে আবার দেখো বলে 10 বছরের হাইকোর্টের জাজ, 5 বছরের হাইকোর্টের জাজ, 10 বছরের অ্যাডভোকেট or a distinguished jurist in the eyes of the president, তিনটে যে কোনো একটা হলেই হবে। কিন্তু 10 বছর তো অনেক কিছু হতে পারে। 10 বছর বয়স হতে পারে, 10 বছর চায়ের দোকানে মালিক হতে পারে। কোরাম মানে নেই, মানে মিনিমাম নাম্বার অফ জাজেস প্রেজেন্ট নেই। এটা যখন লেখা হয়েছে আর্টিকেল 127 ডিউরিং দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ইয়ার্স, তখন টোটাল নাম্বার অফ জাজেস কত ছিল? 8, 7 + 1। তো সেখানে শুধু বলা ছিল যে ডিউ টু ল্যাক অফ কোরাম, যদি কোরাম না থাকে, মিনিমাম নাম্বার অফ জাজেস যদি প্রেজেন্ট না থাকে, তাহলে অ্যাডহক জাজকে সুপ্রিম কোর্টের জাজ হিসাবে অ্যাপয়েন্ট করা যায়। তো সেই অ্যাডহক জাজটা কে হবে? হাইকোর্টের কোনো একজন জাজ যার কিনা কোয়ালিফিকেশন আছে টু বি আ জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট, মানে মিনিমাম সে 5 বছর ধরে জাজ আছে। সব হাইকোর্টের সব জাজ কিন্তু নট কোয়ালিফাইড টু বি আ জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট। সো দ্যাট জাজ অফ হাইকোর্ট যার কিনা সুপ্রিম কোর্টের জাজ হওয়ার ক্যাপাবিলিটি আছে বা কন্ডিশন ফুলফিল করছে, তাকেই সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডহক জাজ করা যেতে পারে, প্রোভাইডেড দুটো কন্ডিশন। অ্যাপয়েন্ট কে করবে? চিফ জাস্টিস করবে। প্রায়ার পারমিশন অফ দ্য প্রেসিডেন্ট নেবে, এবং যে হাইকোর্ট থেকে তুলে তাকে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডহক জাজ করাচ্ছে, সেই হাইকোর্টের চিফ জাস্টিসকে ইন রিটেন দিতে হবে যে আই ওয়ান্ট আ জাজ ওকে টু বি আ টেম্পোরারি জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট। না না, সেই হাইকোর্টের একটা ফর্মাল কনসালটেশন নেওয়া হয় যাকে করছে, ঠিক আছে? বাট দ্য ওয়ার্ড ফর্মাল কনসালটেশন বা কনসেন্ট অফ দ্য জাজ, এটা কিন্তু রিটার্ন নেক্সট যে আর্টিকেল আছে 128, সেখানে স্পেসিফিক্যালি লেখা আছে। এখানে নিয়মটা হচ্ছে, ধরো কলকাতা হাইকোর্টের কোনো একজন জাজকে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডহক জাজ করবে, সেই হাইকোর্টের জাজকেই করতে পারবে বা সেই জাজকেই করতে পারবে যার কিনা সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কোয়ালিফিকেশন আছে। দ্যাট মিনস 5 ইয়ার্স অফ জাজ আছেন, ঠিক আছে? বা 10 বছরের অ্যাডভোকেট হয়ে 2 বছরের জন্য জাজ হয়ে যাচ্ছেন, এটাও হতে পারে। ওকে, তো কলকাতা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিসের কিন্তু পারমিশন নিতে হবে, বিকজ আই এম টেকিং সামথিং ফ্রম ইউর এরিয়া অ্যান্ড পুটিং ইট ইনটু মাইন, ঠিক আছে? সেটা নেওয়ার পর টেম্পোরারি পিরিয়ডের জন্য যেরকম লেখা থাকবে যে এতটা থেকে এতটা টাইম পিরিয়ড ই উইল বি আ জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট। হ্যাঁ, কলকাতা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিসকে দিতে হবে যে আই ওয়ান্ট দিস জাজ অফ ইউর কোর্ট টু বি দ্য অ্যাডহক জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট ফর দিস স্পেসিফিক পিরিয়ড। মাথায় ঢুকেছে? ক্লিয়ার? অ্যাডহক জাজ। ওকে, 128 চলে এসো। অ্যাটেন্ডেন্স অফ রিটায়ার্ড জাজেস। 128, অ্যাটেন্ডেন্স অফ রিটায়ার্ড জাজেস। Attendance of retired judges at sittings of the Supreme Court. Attendance of retired judges at sittings of the Supreme Court. Okay. Supreme Court, okay. এটার আন্ডারে লিখে রাখো CJI. CJI with previous consent of the President. Previous consent of the President. Request any person who has held the office of a Supreme Court judge, or a High Court judge, a Supreme Court judge or High Court judge, bracket A, duly qualified to become a Supreme Court judge. Duly qualified to become a Supreme Court judge. To become a Supreme Court judge, bracket close, to sit and act as a judge of Supreme Court. And act as a judge of Supreme Court. Sir, to sit and act. Act as a judge of Supreme Court. Okay. And every such judge, cholche, and every such judge
should be entitled to such allowances as determined by the president. And the judge will have, president will determine as determined by the president, and shall have all the jurisdiction powers and privileges, and shall have jurisdiction powers and privileges, and have all the jurisdiction, okay, jurisdiction powers and privileges as a judge of Supreme Court, as a judge of Supreme Court. ওকে, দেখো মাথায় ঢুকলো কিনা। আর্টিকেল 128 কি না ঢোকার কি আছে? কোন রিটায়ার্ড জাজ, সুপ্রিম কোর্টের রিটায়ার্ড জাজ বা হাইকোর্টের রিটায়ার্ড জাজ, হাইকোর্টের যদি রিটায়ার্ড জাজ হয় তাহলে হি মাস্ট বি ডিউলি কোয়ালিফাইড, মানে যখন তিনি রিটায়ার করে গেছেন তখন কি আদৌ সুপ্রিম কোর্টের জাজের কোয়ালিফিকেশন নিয়ে রিটায়ার করেছেন? না হলে তাকে রিটায়ার্ড জাজ হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করা যাবে না। ধরো কেউ সুপ্রিম কোর্টের 2 বছরের জাজ হয়ে রিটায়ার করেছেন, আবার ধরো ওদিকে 8 বছরের অ্যাডভোকেট ছিলেন, কোনো কোয়ালিফিকেশনই ফুলফিল করেননি, দ্যাট পারসন ক্যানট বি অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ আ জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট। বাট সুপ্রিম কোর্টের কোনো রিটায়ার্ড জাজ কিন্তু অটোমেটিক্যালি কোয়ালিফাইড, তিনি তো ছিলেনই। তো রিটায়ার্ড সুপ্রিম কোর্ট জাজ আর রিটায়ার্ড হাইকোর্ট জাজ, প্রোভাইডেড হি ইজ কোয়ালিফাইড টু বিকাম, হি ওয়াজ কোয়ালিফাইড টু বিকাম আ জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট, তাদেরকেই কিন্তু রিটায়ার্ড জাজ হিসাবে অ্যাপয়েন্ট করা যায়। কে করতে পারেন? চিফ জাস্টিস করতে পারেন উইথ দ্য প্রিভিয়াস কনসেন্ট অফ দ্য প্রেসিডেন্ট। যতদিনের জন্য তিনি রিটায়ার্ড জাজ হিসাবে অ্যাপয়েন্টেড হচ্ছেন, ওনার অ্যালাউয়েন্সেস যেটা হবে দ্যাট উইল বি ডিটারমাইন্ড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট। আর যতদিন তিনি জাজ থাকছেন, হি শ্যাল হ্যাভ অল দ্য পাওয়ার্স অফ আ কারেন্ট সুপ্রিম কোর্ট জাজ। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও হি ইজ নট আ সুপ্রিম কোর্ট জাজ, মানে তাকে সুপ্রিম কোর্ট জাজ হিসাবে ধরা হবে না, হি ইজ আ রিটায়ার্ড সুপ্রিম কোর্ট জাজ। মাথায় ঢুকেছে? অল ক্লিয়ার? ডাউট নেই? সৈকতই তো? ঋত্বিক, আমি এত 1 বছর আমি এটা ঠিক করে উঠতে পারলাম না। There are some problems which can never be solved. Can be. ওকে আমি প্রতিবার গোলাই, ঋত্বিক আর সৈকত বলে। ঠিক আছে, 120 আছে তো? কোনো ডাউট নেই? ডাউট থাকার কথা না, ডাউট হবে এর পরে, যখন জুরিসডিকশন থেকে ঢুকবো তখন থেকে ডাউট হবে। চলে এসো। কোথায় এটা জুরিসডিকশনে ঢুকেছি?